우리 독일에서 이렇게 우리 권원장을 모셨는데 1년에 한 번 또 한 해가 되는 것 같습니다. Elder Kwon's family come here once a year, so it's a sign that another year has passed. 또 우리 이현진 집사님도 오셨네요. And Yeonjin, Deacon is here today. 저와 여러분이 오늘 저와 여러분이 딱 한 가지만 생각하시면 돼요. Today, let's just focus on one thing. 우리가 예배를 드리는데도 영으로 사는 사람이 있고 예배를 드려도 영으로 죽어가는 사람이 있어요. There are people who are giving worship, that there are people who are surviving, and there are people who are living with this worship. 예수님은 영을 살려주신 분입니다. Jesus has given us restoration of the spirit. 그래서 요한복음 6장 63절에 살린 것은 영이다. 이건 유익하다고 얘기했습니다. That's why in the book of John it says that the spiritual world will give life, but the physical is not needed. 어떤 사람은 예배를 들어도 영이 자꾸 죽어갑니다. There are people who are giving worship, but their spiritual side is not regaining strength. 여러분이 복음을 정말 알지 못하면, 누리지 못하면 영은 점점 죽어갑니다. If you don't know the spiritual truth and give worship and spirit and truth, then your spirit will keep dying. 저와 여러분 오늘이요 정말 신령한 복과 신령한 세계가 있다는 겁니다. So there is a spiritual blessing in the heavenly realms. 여러분 신령한 복은 구원입니다. The spiritual blessing is salvation. 여러분 신령한 세계는 하늘입니다. 하늘. The heavenly realms is from heaven. 하늘 보좌입니다. It's from the throne of heaven. 여러분 불신자들이 아무리 노력해도 영적 세계를 이기지 못합니다. No matter how much non-believers give it their all, they cannot overcome the heavenly realm. 성공하면 성공할수록 사단의 노예가 됩니다. The more that they are victorious, then the more they will do errands for Satan. 구원받은 우리는 뭐요? 하나님의 은혜로 여러분 신령한 세계를 누리시는 그런 은혜를 주셨어요. But the one who have been saved, like us, we are to enjoy the heavenly realm and throne. 그래서 여러분은 훌륭해서 하나님 부른 게 아닙니다. 찬송하는 창세기를 여러분을 선택했습니다. He hasn't called you because you are great, but so that you can do His works. 하나님 무조건 선택하셔서 영유로 보험에 쓰시라고 부른 거예요. He has chosen you so that you can do the works of God for this nation and Europe. 여러분 그 능력은 하나님의 손에 있지 우리에 있는 게 아닙니다. This power isn't in our hands; it's in 그래서 the 우리가 power 자꾸 of God. 착각하면 내가 능력을 많이 받고 아닙니다. 하나님 주지 않은 능력이 생기는 겁니다. This power and authority must be given to me from the throne of heaven. 여러분 바꿔 말하겠어요. 저 군인들은 사람을 죽인 일에 전문성 갖고 계속 훈련을 하고 있습니다. So let's give you an example. The soldiers, they are specialized to kill people, to win in the art of war. 명분은 뭐예요? 나라를 지킨다는 겁니다. So what is their status? To guard the country. 그러나 육은 지킬 수 영은 지키지 못합니다. But they can guard the physical body, but not the spirit. 우리가 복음의 훈련을 받고 복음을 가지고 영을 살리는 것이 육을 살리는 게 아닙니다. We are here not to guard our physical, but our spiritual status. 여러분 영이 살아나야 육도 회복이 되는 겁니다. So we need to save the spirit first to restore the physical body. 그래서 오늘 예배하는 이 시간에 영이 살아서 영이 충만하여 독수리가 날개친 같이 영적 상태가 달라져 버리면 되는 거예요. So at the time of worship, then we are restoring the spiritual self so that we can fly our wings and fly like an eagle. 하나님은 여러분을 주려고요. 창세기를 준비해놨다는 거예요. So God has prepared ahead of time from the very beginning to give to you. 그래서 신분구도 준비해놨어요. And all the statuses as well. 그게 천군 천사예요, 여러분. And He has given you the people who will do His errands, and that's the heavenly angels. 우리가 할 게 아니에요, 여러분. 여러분이 영적 싸움하면 천군 천사가 나타나 여러분 싸움을 주고 여러분 기도에 응답하시고 신분을 다 해주는 거예요. It's not you calling them, but when you are in the spiritual summit, then the thousands of these heavenly angels will be there to protect and to guard you. 불신자는 보이는 세계만 보지 모르니 보이지 않는 세계를 보는 겁니다. The non-believers, they only focus on the things that they see. But for us, we can mobilize the things that we cannot. 여러분 진짜 성공자는 보이지 않는 세계를 볼 수 있어야 진짜 성공자. The true victorious person is the one that can mobilize the things that you cannot see. 그래서 오늘 서론 부분에 하늘에 속한 신령한 복을 주시라고 불렀다는 겁니다. So He has called you to show you the heavenly realms. 여러분 인생은 영생이라는 축복이 있습니다. In life, there is this blessing called eternity. 구원받은 사람은 영원한 축복을 하나님이 주셨어요. And to the ones who have been saved, we have been blessed with this present. 그러나 구원받지 못한 사람은 이 땅에 아무리 공헌해도 미안하지만 그런 상이 없습니다. But for the non-believers, no matter how much God tries to save them, there is no eternity for them. 그래서 하나님이 택했다는 겁니다. That is why it says He has predestined us. 그런데 창세전에 택했다는 거예요. And He has chosen us from the very beginning. 그러면 우리 행위를 보고는 한 사람도 택함 받을 수가 없어요.
But unfortunately, with our actions, we cannot be chosen. 왜요? 창세기 3장 출세기니까 똑같습니다, 여러분. Because we were born of Genesis 3, we're all the same. 하나님은 그리스도에서 무조건 용서하시고 무조건 축복으로 작정을 했어요. Through Christ, He has given us salvation and He has given us forgiveness. 여러분 이걸 구원이라고 합니다. And this is what we call salvation. 그래서 하나님이 신령한 복을 주시려고 여러분을 선택한 겁니다. So He has given you, He wants to give you all the spiritual blessings in the heavenly 두 realm. 번째는 신령한 자로 하나님의 자녀로 불렀다는 겁니다. And He has called us as the child of God. 여러분 하나님의 자녀에게는 천사가 따라다니지만 마귀의 자녀는 마귀가 따라다닙니다. To the child of God, the heavenly angels are following them, but to the child of Satan, Satan's army is helping them. 여러분 근본이 다릅니다. The fundamental is different. 여러분이 가는 데는 하늘 군대가 따라다닙니다. Where you're 미안하지만 going, 세상 사람은 마귀에 따라다닙니다. the forces of angels are helping, but to the people of the world, it's Satan. 이 땅의 왕도 여러분 그런 가이드를 해줄 수가 없어요. Even the king of this nation cannot give you this guide. 제가 영국 왕이 지나가는데 보니까 마차 타고 지나가는데 도끼 총 들고 지나가대요. So this queen of this country, they were going into the road, and there were so many guards helping them. 육은 지킬 수 있지만 영은 지키지 못합니다. So we can protect the physical body, but not the spirit. 근데 하나님 여러분을 영적으로 축복하셔서 영적인 세계에 살도록 우리를 선택한 겁니다. But God has chosen us so that He can protect our spiritual being. 그래서 고린도 2장 13절에 영적인 것을 영적으로 분별하는 사람을 우리를 선택한 겁니다. So 1 Corinthians 2:13, He has chosen us so that we can differentiate from the physical and to the spirit. 요한복음 6장 63절에 내가 살린 것은 내 말은 영이다 그랬어요. 그 영을 붙잡는 순간 베드로가 그랬어요. 내가 어디로 갑니까? 영이 여가 있는데 그랬어요. So He said that my word is from the spirit, and so whatever He was saying to Peter, it was from the spirit. 여러분이 영적인 사람이라면 영적인 사람을 만나기도 영적인 사람을 만들어내는 겁니다. So if you're a spiritual being, then you will have blessings to meet others who are spiritual. 육적인 사람은 육적인 사람을 만날 수밖에 없습니다. But the people who are physically based, then they would have no choice but to meet other people who are of the from the world. 여러분이 앉아 있는 자리가 다른 겁니다. So where you're sitting will be different. 저는 그랬어요. 똑같이 밥을 먹어도 우리 밥 먹는 건 다르다. Even if we're all eating together, us eating from the spirit is different. 왜? 하나님의 자녀가 먹는 거와 불신자가 다릅니다. The people who are children of God and children of the world is different. 세 번째는 신령한 세계가 있다는 거예요. And thirdly, there is the spiritual world. 히브리 10장 24절인가 천만 천사가 있다고 그랬어요. Hebrews 12:22-24. There is the thousands of angels. 저와 여러분이 말씀 붙잡고 기도할 때 시편 103편 20절 21절 천군 천사가 여러분을 도와주고 도움되는 겁니다. When we are grabbing onto the word of God, then Psalms 103:20-22, then He is guarding us with the heavenly angels. 그래서 여러분이 문제가 생기면 하나님이 즉시 역사하는 거예요, 여러분. When there's a problem in your life, then He will resolve it right away. 그리고 영적 상태가 뭐예요? 충만하면 여러분 기도는 자동으로 쌓이게 돼 있습니다. When your spiritual being is overfilled, then He will protect you. 그러면 바꿔서 하면 여러분 우리가 스토커하는 사람들 많이 보잖아요, 여러분. 증권하는 사람들, 여러분. There's a lot of people in the world of finance and stocks. 근데 돈이 없어 은행에 빌려 하는 사람은 맨날 손해보고 맨날 망합니다. But the ones who are borrowing all the way, all the time, then they are always in disasters. 그러나 돈이 많은 사람은 그 회사를 사가지고요 상장될 때 기다립니다. But the ones who have money, then they wait for it to be IPO'd, and then they wait for the profits to come. 그래서 돈을 빌려한 사람은 늘 망합니다. The ones who doesn't have money, they are always in suffering. 그러니까 그 적은 돈으로 이익을 보려고 애를 쓰기 때문에 망할 수밖에 없어요. Because with the very few money that they have, it's very difficult to make a profit out of it. 부자는 많이 쌓였으니까 여유롭고 기다리기 때문에 상장이 될 때 기다립니다. But the wealthy, they have time to wait. They have the leisure, so they wait for the profits to come. 여러분 바꿔서 말해봅니다. 여러분. I'll change it around. 여러분이 말씀과 기도, 전도와 물질을 가지고 하나님 앞에 이렇게 누릴 때 그 물질이 쌓일 때 그런 말씀과 기도 쌓일 때 응답이 나타나요. When the word and when the finances that you give to God is actually accumulating, then He will bless you. 여러분이 쌓이면 쌓인 만큼 뭡니까? 쌓여서 응답으로 나타나게 되는 겁니다. The more that it accumulates one by one, then the immense answers that will come in your life is imaginable. 응답받으러 예를 들면요, 여러분 응답받기 정말 어렵습니다. But if you keep waiting for the answers to come, then it'll be very difficult. 구원의 축복은 영원한 것이기 때문에 영혼을 두고 여러분을 축복하는 겁니다. Salvation, it's for eternity, so He is blessing you with that time schedule of eternity. 그래서 영적 상태가 충만하면 계속 쌓여서 응답으로 나타나게 돼 있어요. If you are spiritually fulfilled, then these will keep amassing and accumulating one by one, and these immense blessing is imaginable. 그래서 우리의 지속과 집중이 중요한 겁니다.
So focus and continuation is so important. 여러분 우리 많은 지금 복음운동 하면서요. 수많은 사람이 왔다가 어느 날 보면 사라져본 사람이 많아요. There's so many people who are immersed into this gospel movement, and then one day they're not here anymore. 왜 그럴까요? 큰 응답 받으려고 뭘 해보려고 하면 실제 안 되는 겁니다. Because they try to be a one-shot hit wonder where they try to get an answer and they cannot, so they start to leave. 여러분 사람은 속일 수 있으나 하나님은 속일 수가 없어요. You can put a wool over somebody's eyes, but you can't do that to God. 여러분 영적 상태에 따라 하나님은 축복하시고 축복을 베풀어서 여러분이 누리도록 하나님이 이미 약속을 해놨어요. He'll bless you to the amount that you're spiritually blessed. 근데 우리 어린아이에게 큰 돈을 준 사람이 뭐 있어요? To a child, to an infant like this, can you give them a lot of money? 그래서 우리 영적 그릇이 안 되면 여러분이 지속이 안 되는 거예요. So you cannot have continuation if your spiritual vessel isn't ready. 오늘 우리는 첫 번째 언약의 백성입니다. First of all, we are the children of the covenant. 그래서 언약의 백성은요, 창세기 6장 14절에 말씀 운동하려고 이런 부른 겁니다. So he has called us in Genesis 6:14 as the people of the covenant. 여러분 창세기 6장에 그 땅에는요, 모든 다 있는데 딱 한 가지 복음만 없었어요. In that land, it was prosperous. They had everything but the gospel. 그래서 하나님이요, 언약의 백성을 선택한 거예요. He's called us as the people of the covenant. 노아는 그 은혜를 입었더니 110년 동안 하나님 앞에 언약을 지켰는데 이 땅의 모든 것은 노아까지 됐습니다. Noah, he kept the word for 120 years and the whole nation became his. 근데 노아는 한 번도 하나님 앞에 다 달라고 얘기한 적 없습니다. 성경에 그런 말 But 없습니다. not once did he ask, Lord, let me have everything in the world. 근데 하나님 노아에게 다 줬어요. But God had given him everything in the world. 노아는 120년간 집중하고 지속할 수 있는 힘이 있었어요. For 120 years, he was able to focus and have continuation throughout. 그래서 오늘 예배하는 여러분이 영적 상태가 충만해야 늘 새로워져야 힘을 얻는 거예요. So at the time of worship, when you're concentrating and you're giving it all to God, then you are blessed. 그러나 좋아하면 예배를 드리는데 영적 생활 늘 무너지는 사람이 있어요. But there are people who are centered in the acts of worship, but they aren't blessed. 그러나 예배하는 이 시간이 영적으로 충만하게 살아날 때 여러분이 흑암이 무너지면서 여러분 사망이 회복되는 거잖아요. But when you are truly giving worship in spirit and in truth, that He is giving you true restoration. 여러분 그거에 쌓여서 이제 큰 여러분 증인으로 응답을 이루게 돼요. And all this will accumulate and you will one day be utilized as a witness of God. 그래서 여러분이 이 시대에 망하는 시대에 여러분을 불러서 말씀 운동하도록 부른 거예요. So at this time of disasters, He has called you to save the nation. 그러니까 노아는 그 은혜를 입었더라고요. Noah had this grace. 그러니까 여러분 이제 은혜 플러스 알파입니다. So it's the grace plus alpha. 근데 우리가 은혜를 놓쳐버리니까 알파가 자꾸 안 돼요. But when we've lost on the grace, then the alpha does not work. 우리는 기도에도 은혜서 그것만 받으라. 아닙니다. 여러분 자꾸 기도하고 아까 말씀 기도 전도 속에 물질 속에 쌓여 있을 때 은혜로 베네핏이 나타나는 게 어마어마한 것입니다. So, but we try to just ask for answers in our prayers. But no, when our prayers are being accumulated, then the answers will come in time. 여러분 그게 영적 세계입니다. And this is a spiritual world. 그래서 영적 세계를 이해 못해보니 여러분 참 육신이기 때문에 모든 생각 육신입니다. You need to understand the theory of the spiritual world. Otherwise, your eyes keep going into the physical aspects. 지금 잘 되면 큰 응답은 안 되면 문제가 생깁니다. If you don't have answers right now, then it becomes a big problem. 어떤 아는 분이 권사님이 자기 딸을 결혼하려고 이렇게 다 날짜를 잡아놨어요. And there was this deaconess who was preparing for her daughters to get married. 근데요 결혼 날짜 아침에 파혼이 된 겁니다. But in the morning of the marriage, then they had split up. 아 미리 이렇게 연락이 좀 됐는데 그날 결혼식 아침에 파혼을 했다면서요. It would have been good if the other person had told before the day of the marriage, but it happened to be on the morning of the marriage that they split up. 권사님 얼마나 충격이 되겠어요. So the deaconess, it must have been such a shock for her, 교회를 떠났거든요. and she had left the church. 그러니까 우리가 살면서 여러 가지를 만나는데 복음을 모르면 여러분 답이 안 됩니다. So there are a lot of people in the world, and if you don't understand the true gospel, then everything becomes a problem. 근데 모든 걸 복음으로 생각하지 않으면 하나도 이해가 안 됩니다. If you don't see every situation within the eyes of the gospel, then you don't understand. 그래서 우리는 세상 육을 보고 살기 때문에 잘못하면 전부 육으로 다 넘어져 버립니다. So we see with our physical eyes, then we can actually fall. But you need to do that with the spirit. 오늘 창세기 2장 17절에요. 하나님이 다 먹되 선악과는 먹지 말라고 약속했어요. Genesis 2:17. It says that you can do everything, but don't eat this fruit. 여러분 애들이 그런 얘기 많이 합니다. 왜 선악과를 만들었냐 그런 말을 많이 합니다. All our remnants, they sometimes ask, God, why did you make this fruit in the middle of the Eden? 하나님만 선악을 분별하게 돼 있습니다. It's only God that can differentiate good to evil. 우리 인간이 선악을 분별할 자격이 없어요. Mankind does not have the right to differentiate good to 모든 evil. 사람은 죄인이기 때문에. Why? Because
all mankind is evil. 의인이 한 명도 없기 때문에 There is no one righteous. 하나님만 선악을 판단할 수 있어요. Only God can differentiate what is good and bad. 근데 인간이 먹고 나서요. 인간 스스로 자꾸 판단해버리는 거예요. But mankind ate it and then they said, oh, I'll be the judge of that. 그래서 하나님 먹지 말라고. 하나님은 절대 주권이거든. So what God says is absolute sovereignty. We need to just say yes to 여러분이 that. 정말 복음을 알면 누구든지 판단할 수 없어요. So if you know this true gospel, you cannot be the judge. 이게 하나님의 절대 주권인데 하나님을 떠나고 나니까 인간이 스스로 판단하고 정죄하고 그러는 거죠. This is the absolute sovereignty of God, and we cannot be the judge of this. 그래서 하나님 우리에게 구원의 축복을 주셨습니다. That is why He has given us the blessing of salvation. 그 창세기 1장 20절 하나님의 형상을 닮은 여러분이 이 땅을 생육권에서 다스리는 이런 축복 우리에게 주셨어요. So He has made us in His image so that we can rule and win over everything. 여러분 사람은 복음이 들어가지 않고는 절대로 순종이 안 되게 됐어요. Without the gospel, then you cannot be obedient to God. 여러분 하나님이 주신 은혜를 받아야 절대 순종이 되는 겁니다. You need the grace of God for you to be able to be obedient to God. 그래서 우리는 절대로 하나님 앞에 순종해야 됩니다. So we need to be truly obedient to Him. 하나님 앞에 순종이 안 되기 때문에 우리가 자꾸 문제가 생깁니다. Because we are not, then our problems come. 여러분 은혜를 진짜 받으면 복음을 아니면 다스리는 권세가 우리 속에 나타나게 됩니다. When we have the grace of God, then we have the five spiritual strengths. 여러분 그리스도 이름 때문에 다스려지는 겁니다. Because in the name of Christ, we have the authority to rule. 여기냐 빌립보 3장에 만물을 복종하도록 그리스도 안에 모든 걸 담아놨기 때문에. Philippians 3, it says that He has given us the authority to rule over all nations. 그래서 만물을 이길 수 있는 분은 예수 그리스도 한 분밖에 없기 때문에. Why? Because Christ has that authority, and we just have to believe in it. 그래서 여러분이 자꾸 복음을 강조하고 복음만 하는 거예요. So that is why I'm just saying, just concentrate on the gospel, only focus on it. 왜? 복음이 아니고는 흑암이 꺾이지. Otherwise, you cannot win over the force of darkness. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 그랬어요. 그 여자의 후손 오늘 말하는 처녀가 이때 아들 낳듯이 인물이 되라고 했어요. Genesis 3:15 is the offspring of the woman. Only with that, then you can break the head of the serpent. 우리는 모두 아담의 후손이기 때문에 아무도 구원자가 될 수 없어요. The offspring of Adam, we cannot be saved. 여러분 아무리 훌륭하고 실력이 있어도 그거 가지고는 구원받을 수 없어요. No matter how great you are, you cannot be saved. 하나님이 절대적 은혜 없이는 구원받을 수가 없습니다. Without the absolute grace of God, we cannot be saved. 그래서 우리 그리스도를 알았다는 건 모든 걸 아는 겁니다. So the fact that we know Christ, we have everything. 그리스도를 잘 모르면 그게 자꾸 종교가 되는 겁니다. If you don't know Christ, then it becomes your religion. 자기 하는 것들이 전부 나타나게 돼 있습니다. Whatever you do, then it's being shown out. 모든 영광은 하나님 받아야 되는데 우리가 자꾸 영광을 받아. But the glory is always to God, not me. 그래서 아브라함을 부르셔서 내가 너를 복의 근원으로 불렀다. He has called Abraham and I said that you are the source of all blessings. 아브라함이 창세기 3장 15절을 이해한 겁니다. Genesis 3:15. Abraham had understood this. 여러분이 그냥 이해한 게 아니라 하나님이 은혜를 주셔서 예수가 그리스도다 이 말이 이해가 된 거예요. It doesn't come from you, but it comes from God. For from His grace you've met Christ. 복음 이해 안 되면 아무리 예배를 드려도 미안하지만 제사 지는 거하고 똑같아. No matter how much you know about God, if you don't know this gospel, then it's like just giving worship to your ancestors. 여러분이 그리스도를 진짜 알아버리면 성령께서 예배가 되고 예배 통해 힘을 얻게 되고 영적 상태가 확 달라져 버린 거예요. If you truly know this salvation, then you have the Holy Spirit, and then within the Holy Spirit you're giving worship, and then God will act in your life. 그 상태가 충만하면 여러분 보니까 뭐든지 여러분 넘어서게 되는 거예요. And if you're filled with the Holy Spirit, then you can overcome anything. 그래서 창세기 13장 18절 아브라함이 이걸 깨닫고 단을 쌓기 시작합니다. Exodus 3:18. He was able to understand this and build up the temple. 여러분 그 단이 예배입니다. This altar making is worship. 여러분 예배를 누구한테 드립니까? Who do we give worship to? 하나님 앞에 드리는 거예요. To God. 근데 잘못 보면 사람들이 자꾸 예배를 드리거든요. But a lot of times we do it in front of people. 여러분 코람데이 말은 내가 그리스도 앞에 서는 거예요. 여러분. What does Koram Deo mean? To stand in front of God. 그래서 예배할 때마다 내가 주님 앞에 서는 거예요. Whenever you're giving the act of worship, you're standing in front 여러분 of God. 그게 예배입니다. 여러분. This is worship. 여러분이 하나님 앞에 설 때마다 뭐요? 나 같은 죄인, 나 같은 불쌍한 사람, 나같이 부정한 사람 하나님이 축복했다는 사실을 알게 돼요. Whenever you're giving worship, the me that could never have met God, the me that is always falling and always in despair, I have met God, so you must give thanksgiving to Him. 잘못 우리가 자꾸 속습니다, 여러분. 감사라는 게 없으면 아무리 실천해도 그건 실천이 아닙니다. You're easily fooled. Without thanksgiving, your actions mean nothing. 여러분 구원받고 나면 감사가 생기게 있어요. When you are saved, the first thing that is given to you is thanksgiving. 그래서 뭐든지 감사하게 돼 있어요. Whatever it is, thanksgiving 그 comes 감사 first. 속에는 사랑과 용서도 들었고요. In thanksgiving, there is forgiveness and love, 우리가 희생과 여러분 모든 헌신도 들어있는 겁니다. and all our devotion is within it. 근데 감사가 없는 것은요,
자기가 하는 것 때문에 자기를 나타나게 돼 있어요. But without thanksgiving, then you are doing it, so you must be the one who's shining out. 그래서 이번 도로아 처치 그랬어요. 감사를 실천하는 사람이 되면 모든 걸 이길 수 있다. So I said in the Throa church in Korea, they said, if you revive thanksgiving, then you will do everything. 많은 사람들이 실천하다 맞습니다. 그건 육신이 하는 겁니다. 감사 없이 실천하는 건 전부 육신의 겁니다. But don't act upon your physical ways, because you need to do it out of thanksgiving first. 오늘 여러분이 정말 구원받은 것 감사. 내가 이 시대에 복음받은 것 감사. Are you truly thankful for the salvation that you have been given? 이 은혜는 측량할 수가 없는 겁니다. This grace, you cannot measure it. 그래서 아브라함이 단을 쌓는데 창세기 22장 10절에 보니까 내 씨로 대적의 문을 열겠다고 약속을 했어요. So Genesis 22:17, your descendants will take possession of the cities. 그래서 마태복음 1장에 보면 아브라함과 다윗 사손 예수 그리스도 나오는데 족보를 통해서 누가 그리스도가 나타나는 거예요. So through the family line of David and Abraham, then Christ has come. 여러분 가문에 여러분 그리스도가 전달된다. 이것만 축복이 없는 거예요. In your family line, that Christ will be relayed. What other blessing do you need? 또 여러분이 이 복음을 정말 누리면 자동으로 나타나게 돼 있습니다. If you're truly enjoying the secret of Christ, then it will shine through automatically. 두 번째는 하나님 우리를 구원의 사랑으로 불렀어요. Secondly, He has called us as a person of salvation. 이스라엘 백성들이 이 복음을 놓쳤더니 노예로 살고 있습니다. Israelites had lost hold of this, then they weren't slaves. 하나님은요 430 노예 데리고 나올 때 6월절에 피를 바르고 데리고 나왔습니다. For 430 years, they put the blood of the lamb on the doorstep, and then God had driven them out. 그 양의 피를 발랐더니 저주가 무너졌어요. The blood of the lamb was the source of all blessings. 그리고요 홍해에서 합동으로 세례를 줬어요. And then at the Red Sea, they were all given mass baptism. 여러분 우리가 교회 오면 한 6개월 동안 복음 전하고 세례를 얹어주니까 그리스도 확립 때 세례를 줍니다. So when you first come to the church and you're an unbeliever, but you become a Christian, then after about 6 months, when you have understood the meaning of Christ, then you are baptized. 여러분 세례는 뭡니까? 거듭남을 얘기하는 겁니다. What does the baptism mean? It's a symbolic way of showing that you have been saved, 완전히 가어에서 빠져나온 걸 얘기하는 겁니다. that you have come out of your complete curses of your past. 그래서 고린도 10장 2절에 보니까 하나님이 합동으로 홍해에서 세례를 줬다는 거예요. So in the Corinthians 10:2, it says that the mass joint baptism was given. 그들은요 지금 애굽의 군사가 쫓아와서 그냥 무들길 쫓아 나왔어요, 여러분. So the Egyptian soldiers were on their backs, 근데 하나님은 그때요 합동으로 세례를 줬다는 거예요. but mass baptism was given. 왜 그래요? 출애굽기 3장 18절을 붙잡고 나온 사람이 구원을 받았기 때문에 세례를 준 거예요. Exodus 3:18, that they were amidst the problems, they were given salvation. 그럼 여러분이 누굽니까? 하나님의 자녀입니다. So who are you? You are the child of God. 그래서 복음이 이해되고 깨달아져 버리면 모든 게 다 축복이 되는 거예요. If you truly realize this gospel, then everything you'll be able to realize. 오늘 에베소서 8절에 하나님 은혜로 구원받았기 때문에 So Ephesians 2:8, that with the grace of God that you've been saved. 하나님의 최고의 선물이 그냥 구원입니다. What is the greatest present? Is salvation. No? 그래서 여러분이 구원의 선물을 받은 여러분을 통해서 하나님이 자기를 하시겠다는 거예요. So to the ones that have been saved by His grace, that you will do His work. 그래서 마태복음 16장 10절을 고백한 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백이 되는 거예요. So Matthew 16:16, you are the son of the living God, will be blessed. 여러분 아무나 고백이 안 된다니까요. Will be told by yourself. You cannot confess it without His strength. 이번에 우리 총회장 이 앞전에 총회장 그러잖아. 52주를 설교했는데 4주만 그리스도를 얘기했지 그리스도 말한 적이 없더라고. So he says that there was in 52 states that Christ was proclaimed, but only in 4 areas that it was told about. 그러니까 복음 알고 보니까 그런 설교를 계속했더라 그 말이에요. So after knowing the essence of Christ, then he was only emphasizing in Christ. 그러니까 종교 생활을 계속 가르쳐주고 자꾸 종교로 일하니까 힘들거든요. Because it's so difficult to just live a religious life. We need to come away from it. 오늘 정말 여러분 그리스도를 누리고 그리스도 안에 충만하면 영적 상태가 충만한 흑암은 자동 가버립니다. So truly enjoy the meaning of Christ, and then the force of darkness will naturally flee. 오늘 에베소장 10절 보니까 우리를 재창조 예수 안에서 선한 일을 위해 지었다는 거예요. So he has recreated us to do his will in Ephesians 2:10. 여러분 가장 선한 일이 뭘까요? So what is the truly holy thing to do? 여러분 사람을 살린 게 가장 선한 거예요. The most righteous and the holiest thing to do is to save lives. 영혼을 살려내는 게 가장 선한 것입니다. To save spirit. 이 땅에 선한 건 아무것도 없습니다. There is nothing in this world that is not holy. 그러나 죽어가는 그 영혼을 살려내는 게 가장 선한 것입니다. But the most righteous thing to do in this world is to save the dead lives. 그래서 예수님이 십자가 했어요.
그 십자가를 짊어지고 죽으시고 피 흘리시고 우리를 살려낸 겁니다. So that is why he has had to die on the cross and then resurrect and be a living sacrifice for us. 세 번째로 우리가 창조 속에 속하지 않은 세계가 있다. 영의 세계가 있다. So there is a world that is not in the world, but it's the spiritual world. 여러분이 영의 세계의 지금 주인입니다. You are the role model of the spiritual world. 그러니까 영의 세계, 세상을 리더하고 세상을 정복하는 영의 세계 여러분이 주인이에요. So you are the role model of the world that we cannot see, the spiritual world that is the most important. 그래서 하나님의 자녀에게 신분과 권세를 준 겁니다. So that is why He's given us the status and authority of the child of God. 세상에 노예되지 않고 세상에 포로되지 않고 소국되지 않도록 우리에게 신분 권세를 준 거예요. So that we are not enslaved of the world. 근데 우리가 멀쩡해도요. 여러분 며칠만 기도 안 해봐서 똑같아요, 여러분. 우리가 똑같아져요. Let's say you're really enjoying this gospel, but for 3 days you cannot pray, then it will go back to your old self very quickly. 근데 계속해서요. 또 기도하고 힘을 얻으면요. 금방 또 회복이 돼요. But if you truly go into the art of continuation, then you will start receiving strength 근데 automatically. 그렇게 안 해버리면요. 어느 날 구원은 받았는데 딱 불신자고 똑같아요. But if you don't do this, then although you have been saved, but you find yourself that you are no different from other non-believers. 모든 말은 세상의 유익이고 세상은 전부 말이 영적인 하나도 없어요. Your focus then is driven into the worldly ways of this first and your old ways, but not the spiritual. 그래서 십자가에서 뭡니까? 두 번 나를 십자가에 죽인다고 예수님이 말씀하십니다. So that is why on the cross that he would say that you're killing me twice. 다 끝냈는데요. 또 다시 반복해서 자꾸 십자가를 치게. He said, I have finished everything, but why are you making him die twice? 오늘 히브리서 11장 1절 3절이에요. 믿음은 바라는 실상이라는 겁니다. So Hebrews 11, 1 through to 3, that faith is the truth that is 여러분 possible. 하나님 말씀 붙잡아야 세계를 정복하고 영적 세계를 알게 하시지 말씀 없이 영적 세계를 이룰 수가 없어요. So grab on to his word. Without this word, you cannot fulfill his covenant and you cannot overcome the world. 그래서 복음을 붙잡고 여러분 기도할 때만이 힘이 되지 복음식 기도하면 저 중하고 똑같아요. So only when you pray with the gospel, then you will have true strength. Otherwise, you're no different from a Buddhist monk. 그래서 여러분 언약을 붙잡고 말씀 잡고 자꾸 기도하고 말하는 거예요. So with the covenant, with the gospel, then you will pray and you will talk. 그러니까 말씀이 생명과 능력이기 때문에 그런 거예요. Because the word is living and active. It's like your 여러분 그 power. 능력이 영혼에 다 각인 뿌리 제대면 그때는요 자꾸 힘이 생기는 거예요. Then if you are inscribing it and deeply rooting it in your spirit, then you will receive strength. 근데 그게 안 되니까 예배를 드려도 여기 있으니까 점점점 육하고 똑같이 죽어져 버린 사람이 됩니다. But if you cannot do this, then your physical body, you're only focusing on there and your spirit doesn't come alive. 그래서 오늘 고도 2장 13절에 성령께서 영적인 일을 영적으로 분별하는데 영적인 힘이 오면 그때는 상태가 달라져 버립니다. So 1 Corinthians 2:13, the Holy Spirit gives you the spirit to distinguish. 히브리서 1장 8절은 뭡니까? 우리에게 하나님의 보호자 영원하게 있다는 겁니다. And in Hebrews 1:8, the throne of heaven will be upon you forever. 여러분 이 땅이 다 바뀌어도 영적 세계는 영원하고 보호자는 영원합니다. Everything may change in this world, but salvation is for eternity. 예수님이 하늘 보좌에 계시면서 뭡니까? 스테반을 봤는데 그 영혼을 받았다고 영적 보호자에 앉아 계시는 거예요. In the throne of heaven, God was sitting there and looking at Stephen coming up to him. 보호자는 뭐예요? 하늘과 땅의 모든 권세를 누리는 보호자의 축복을 계시는 거예요. So what is the throne of heaven? It's the authority on earth and in heaven. It has total rule over it. 그래서 여러분이 어려움을 만나면 기도하면 영적 싸움은 천국이 나타나는 것이고 여러분 기도에 응답하시는 거예요. 천사가요. So if you're in hardship, then you pray, and then the throne of heaven is helping and guiding you. 오늘 히브리서 12장 25절에 하늘의 예루살렘에 천만 천사가 있다는데 여러분을 신부하는 천사가 대기하고 있는 거예요. In Hebrews 12, that it says that the thousands of angels are there to protect and to be your ministering spirit. 그래서 여러분의 천사가 날마다 신부로만 일을 원해요. So I want your angels to minister you every 이번에 day. 중자대에서 뭡니까? 여러분은 시대를 지키는 파수꾼이다 이렇게 얘기했어요. So in the conference this time, that you are the watchman of the 21st century. 두 번째는 영적 싸움을 해라 이렇게 It 얘기했어요. said, have your spiritual battle. 세 번째는 교회를 살리는 사람이라고 했어요. Thirdly, you are the one that will save your church. 네 번째는 뭐예요? 후대를 키우는 사람이라고 했어요. And fourth, you will be the one that will save the next generation. 그래서 여러분이 영적인 파수꾼이 되면 다 이러고 응답을 받는 거예요. So when you're the spiritual watchman, then you will receive all the 그러나 answers. 영적 파수꾼이 안 되면 전부 다 구원을 받고도 축복을 못 누리는 사람. But if you're not, then you have been saved, but you're not enjoying the authority of God. 그래서 불신자하고 똑같이 져버리는 거죠, 불신자. And you're no different from the non-believers. 오늘 히브리서 9장 10절에 창조에 속하지 않은 완전한 영적 세계에 있다는 겁니다. So Hebrews 9:11, that there is
the greater and more perfect tabernacle. 그냥 하나님은 말씀으로 이 세상을 창조했습니다. Why? Because God has created the world with the Word. 그래, 영적 세계는 하나님이 갖고 계셨어요. The spiritual world God has made, 그건 말씀 속에 있는 게 아니에요. and it's not within the Word. 구원받은 자만이 택함을 입는 자가 영적 세계입니다. So the only one that has been predestined and been saved, they're the ones who are ruling over the spiritual world. 오늘 신령한 축복을 받아요. 구원받은 여러분 영적 세계를 누리기를 기도해요. So you who have been saved, you can enjoy all the heavenly realms in 그리고 your 여러분을 life. 통해서 천사가 천국이 항상 보호하고 따라다니는 거예요. 여러분. And in your life, then the heavenly angels are there to minister you. 단 영적 싸움을 하지 않으면 저와 여러분이 천국 군대가 나타나지 않는다. But if you don't fight your spiritual battle, why would the heavenly angels help you? 그래서 여러분 기도가 많이 쌓여도 기도응답이 금방 안 돼요. Even though then the prayers that have amassed, then he won't give you answers straight away. 다니엘이 항상 감사하고 기도하는데 응답이 금방 안 됐어요. Daniel was in thanksgiving and in prayer. 하나님은 천사장을 통해서 기도응답 받도록 하나님 하셨거든요. And he has given him the authority to have the appearances from the centurion. 여러분이 angel. 말씀 붙잡고 여러분 기도하는 게 싸우는 것입니다. So, receiving thanksgiving and then praying, it's a battle. 말씀의 능력과 금을 가지고 싸우는 거예요, 여러분. So, with the word, with the sword, you are battling with the forces of 여러분, 그래야 darkness. 세상을 이길 수 있습니다. That's only when you can overcome the world. 세상은 여러분이 어떻게든지 못 빠져가도록요, 틀을 만들고 계속 가두는 거예요, 자꾸. The world will keep ensnaring and trapping you into these ways. 그래서 올무에다 묶어놓고요, 자꾸 환경 사건의 문제에 가둬두려고 거예요. And he is entrapping you into these problems, and he is guarding you to not go into the spiritual world. 근데 하나님의 전적 은혜로 우리가 구원받고 빠져나왔어요, 여러분. But by his overall grace, we have come away. 그래서 여러분, 앞만 보고 가는 여러분 되기를 So 기도합니다. just look forward and go. 여러분, 천국 가는 데는 후진이 없어. 전진해야 돼요. The road to heaven, there is no reverse. It was only going forward. 영적 상태는 늘 충만해야지, 여러분. 무너져 버리면 여러분은 저주받습니다. So your spiritual being, you cannot make it crumble. You must be fulfilled all the 여러분, time. 그게 기적이요. 저주 안 받도록 만들었는데 저주받는 게 기적이죠. So isn't it a miracle that we had no choice but to be cursed, but now we are living a life of 안 blessing? 받도록 하나님 창조해놨는데 받으면서 자꾸 말하는 그러니까 기적이죠, 여러분. 그게. So it's such a miracle that we have no choice but to be cursed, but now we are living a life of all the blessing. 그러면서 교인들이 자꾸 틀린 기적을 말하는 거예요. But the Christians are talking about the wrong type of miracle. 그래서 하나님이 지금까지 뭐요? 진짜 복음, 교회 살린 중재가 나와야 된다고 자꾸 얘기하는 거예요. So that is why he's saying we need deacons and elders that will save a church. 그래서 우리 렘넌트들이 그런 렘넌트가 일어나기를 부모들이 진짜 복음으로 훈련하기를 기도해요. So the remnants must arise like that, and the parents must help them in prayer. 여러분 후대가 일어나 버리면요 시대는 바뀌게 돼 있습니다. If the next generation rise up, then the age will differ. 우리는 세상적으로 많이 가둔됐지만 후대들은 그게 안 돼. So we are inscripted with the world, but not the next generation. 그래서 여러분 모든 사람이 후대에 관심을 두고 있습니다. So the next generation is our focus. 근데 모든 불신자는 후대가 다 망했습니다. But the non-believers, the next generation, are all falling to 여러분 pieces. 속지 마세요, 여러분. Don't be deceived. 좋은 대학 간다. 그거 속지 마세요. To go to a good university? No, that's not 진짜 복음 important. 속에 있는 애들이 진짜 성공자입니다. The fact that your children is within the gospel, that is a person who's victorious. 하나님은 그들 통해 시대를 바꿨습니다. Through them, the age was changed. 그래서 여러분 속지 마는 그런 하루가 되기를 기도합니다. Don't be deceived. 그래서 오늘 결론이에요. 우리가 CVDIP를 찾아 성령의 인도받고 실천하자는 거예요. 여러분. CVDIP, we must be putting this into practice. 잘못하면 자꾸 실천해요. 여러분 잘못하면 성령의 인도 실천하게 돼요. Because if you're not careful, you are acting and practicing without the Holy Spirit. 여러분 성령 인도 자꾸 실천하면 자꾸 문제가 생겨요. Without the guidance of the Holy Spirit, let's say you're going straight front, then you are actually making a mistake. 그러나 여러분은 성령의 사람이면 성령 인도가 실천하면 100% 응답이 됩니다. You are the person of the Holy Spirit. You have that within you. So if you are guided by it, then you will not be mistaken. 그래서 오늘 커비넷입니까? 복음의 흐름 속에 내가 그리스도 안에 있을 때만이 축복이 있지 벗어나면 미안하지만 축복 없습니다. So if you are remaining in the sea, the covenant, and you're in your vision of the covenant, then you will succeed. 하나님은 그 흐름 속에 여러분을 선택한 겁니다. He has put you into the flow of the covenant. 여러분 우리가 우산 쓰고 있으면 비닐우산 쓰면 비 안 맞습니다. If you have an umbrella and it's raining heavily, the rain will still not get to you. 아무리 훌륭해도 우산 안 쓰면 비 맞습니다. No matter how wise and great you are, if you don't wear the umbrella, then the rain will hit you. 여러분 그리스도의 흐름 속에 복음 속에 있을 때 영적인 축복을 받게 됩니다. Only when you are in the covenant, then you are being protected. 그래서 그리스도가 각인되기를 기도합니다.
So really inscribe yourself with the covenant. 또 우리가 비전과 시대 흐름이 우상은 계속 늘어나고 있습니다. So what is the vision? We are living in an age where it's full of idol worship. 여러분 복음 못 누리면 우리는 우상을 자꾸 만들어내는 사람이 됩니다. If you don't enjoy this gospel, then you have no choice but to be in these idol worship. 여러분 모세가 40년 그 시간에 누가 우상 만들었어요? 아론이 만들었어요, 여러분. Moses, for 40 years, he was going into the covenant, but Aaron was the one who made the idol while he was looking to God. 이스라엘 백성들이 소를 만들었고 그게 하나님이라고 그랬어요. The Israelites, they made the gold cow and they were worshipping it. 우리가 복음 모르니까 곧 동기 얼마 전에 동기잖아요, 여러분. 동지 해가 밤이 제일 길죠. So it was the longest night yesterday, 6월절에 피를 발라야 되는데 팥죽 바르면 귀신이 안 떠납니까? and they were meant to put the blood of the lamb. But if you put like the bean paste with the 그러니까 horse 종교가 돼가지고 fleet, 복음을 모르니까 종교화되어서 그게 문화가 돼버린 거죠. so because they didn't know this covenant, it became a religion, and people are doing it everywhere. 저와 여러분이 복음 모르면 우상을 자꾸 만들어내는 사람이 돼요. If you don't know this gospel, then you are a person who is making cultures of idol worship. 여러분 시대 흐름은 우상은 계속 증가하게 돼 있습니다. So the more the age will go, the idol worship will become more increased. 여러분 드림 뭡니까? 나의 흐름이 복음 흐름 속의 증이라는 것입니다. So what is the dream? You have to be within the covenant journey of God. 여러분 하나님이 여러분을 택해서 증인으로 만들려고 여러분 가문을 대표하고 직장을 대표하고 회사를 대표 여러분 선택한 거예요. So he is wanting to make you as a witness, the ambassador of God in your family, in your field. 그래서 여러분이 증인입니다. You are the witness. 그래서 여러분 말 한마디가 사람을 죽고 살게 하는 거예요. So your word, one word, can actually save lives or kill lives. 그래서 복음을 확실히 말을 못하면 미안하지만 오히려 말하지만 저주를 자기가 받고 저주를 전하는 겁니다. But if you don't be able to relay these words, then you will be in their curses. 정말 여러분 그리스도 알아보면 그리스도에는 말할 게 없습니다. If you truly know Christ, there is nothing more to speak about. 그리고 여러분 그러니까 이미지는 뭡니까? 상상은 말씀과 기도 흐름 속에 있을 때 영적 성취 되는 겁니다. What is the image? When you're in the Word, then you'll be a spiritual summit. 이런 말씀 흐름 없이는 영적 성취 될 수가 없습니다. Without the flow of the Word, then you cannot be the spiritual summit. 세상의 대통령은 다 서밋이라고 합니다. All the presidents of the world are called summits, 그러나 그들은 사단을 이기지 못합니다. but they cannot overcome Satan. 그리고 한 사람 영을 살리지 못합니다. And they cannot save lives. 또 육은 살리지만 영을 살리지 못합니다. They can save the world, but not the spiritual. 하나님이 영을 살리는 영적 서밋을 불렀습니다. But He has called us as a spiritual saving summit. 그리고 여러분 프라틱스는 실천하는데 저와 여러분이 뭐가 되냐? 인생 작품의 흐름 속에 여러분이 작품을 만드는 거예요. And then when we do the P, which is practice, we can create the masterpiece of God. 여러분 인생에 지나가는 자리에 많은 영혼들이 살아나는 그런 축복이 일어나기를 바랍니다. In your walking path, wherever you go, I urge you to save lives. 근데 지나가 봤더니 사람이 아무도 없어. 그 사람은 자기 혼자 몸부림치는 거예요. But if you look past into your life and then you see that there is no one there, then what was the point? 여러분이 부족하지만 여러분이 복음들의 사람을 살려온다면 그 사람들이 여러분의 모든 축복의 응답이 작품입니다. Though you may be weak, if you save lives, then these are people that will do greater things. 그래서 모든 사람을 기도하고 모든 사람을 도와주는 겁니다. So that is why we must pray for others and pray and help others. 그래서 모든 사람을 놓고 수용해 주는 겁니다. And we overcome everything that others do to us. 여기는 우리가 잘못하고 내 수준으로 모든 사람을 대하기 때문에 그런 거예요. Because without me knowing, I am judging people with my own 그래서 standards. 우리가 복음의 수준을 가지고 복음으로 모든 사람을 살리는 증인되기를 기도하고. But really overcome people and save lives with the eyes of the gospel. 여러분 그게 성령 충만입니다. This is the filling of the Holy Spirit. 그래서 우리가 딱 한 가지 하나님 나에게 오늘도 성령 충만 주세요. And just pray in the morning. Give me the filling of the Holy Spirit today. 여러분이 그런 축복을 받아 이 십자 창조의 축복, 여러분 영적 인생의 축복을 받는 여러분 되기를 기도합니다. And I urge you to have the blessing of the person that has created us and the 그래서 continuation. 바울이 신령한 축복을 주려고 너를 선택했는데 왜 그러냐 그 말이에요. And Paul is saying, God has chosen you and given you all spiritual blessings, but 그리고 why 영적 세계가 not? 있는데 자꾸 육신을 먹고 살잖아요. There is a spiritual world. Why are we bound by the physical one? 오늘 여러분 영이 평안하고 행복과 기쁨이 세상을 넉넉히 이기게 됩니다. Your spirit, if it's full of thanksgiving and if it's fulfilled, then you will easily overcome the world. 나 세상 걸 다 가져도 여러분이 복음을 못 누리면 염려 걱정은 쉬먹조처럼. But you may have everything in the world, but your spirit will not have rest. 속지 말기를 기도합니다. Don't be deceived. 그래서 오늘도 여러분이 가장 행복한 시간, 영적인 회복한, 영적 충만한 그런 시간 되기를 기도합니다. So have a today that is fulfilled with the filling of the Holy Spirit today, the most happiest day today.
옆에 사람 축복합니다. Bless our neighbors. 영적 상태가 충만하기를 원합니다. 상태가 충만하기를 원합니다. May your spirits be the most 충만하면 여러분 happy. 아무도 막을 수 없습니다. 자, 우리 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. God, I give you thanks. 이 시간에 성령 충만, 영적 충만하도록 은혜를 베풀어 주세요. Give me the filling of the Holy Spirit. 모든 왕의 사건이 문제가 되지 않을 만큼 영적인 축복을 누리기를 기도합니다. May you bless my spirit so that problems are not 하나님 이 longer 자리에 problems. 복음의 사람들이 모였습니다. We are gathered who knows this 그래서 gospel. 하늘과 땅의 모든 권세를 누리는 분들이 모였습니다. The one that can control the heaven and 이 earth. 권세를 누리는 신분 권세가 회복되기를 기도합니다. May you restore the authority of heaven in us. 이 구원의 축복에 감사하게 하셔서 감사로 실천하도록 은혜를 베풀어 주세요. May you restore true thanksgiving and may we truly practice. 영적 세계를 누리도록 은혜를 베풀어 주셔서 May we enjoy the heavenly world 세상의 노예 포로 속국되지 않도록 은혜를 베풀어 주세요. and may we not be imprisoned and be enslaved by the world. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Pray in the name of Jesus Christ. Amen. 네, 감사합니다. 자, 우리 찬송가